खबरां दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha December 18, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Burnaby Council approves massive Brantwood Community Centre. A new state-of-the-art community centre is coming to Burnaby. Burnaby City Council gave the go-ahead to the Brantwood Community Centre development on Tuesday night, which it says will transform the area into a vibrant, inclusive and sustainable urban hub. The Brantwood Community Centre represents an important piece in the evolution of one of the fastest growing neighbourhoods in Burnaby, Mayor Mike Hurley said in a statement on Wednesday. This is a fantastic opportunity to create a gathering place for neighbors to connect and be active right in the heart of Brantwood. According to the city, the new development will house a fitness center, gym, running track, weight room, multi-purpose rooms and indoor play areas. The building will sit on the north side of Dawson Street between Alpha and Beta Avenues. Expected to be completed in 2029, the development is stated to cost approximately $146.3 million. The project will primarily be funded through the city's Community Benefit Bonus Reserve, which is money collected from developers in exchange for additional density in our town centers, the city explained. बर्नबी दी सिटी हॉल ने दस दिता कि ब्रेंटफुड कम्युनिटी सेंटर है जिहड़ा ओह बनेगा जिहड़ा कि 2029 दे विच बन के तैयार हो जाएगा और इहदे उत्ते लागत जिहड़ी है 146.3 मिलियन डॉलर दी होएगी और इह धनराशि जिहड़ी है ओह शहर दे विच डेवलपिंग करन वाले ने जिहड़े उन्हां ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਥਾਂ ਬਣੇਗਾ Trudeau jokes that Liberal Party is like a family that fights around the holidays. With his political world seemingly crumbling around him, Justin Trudeau proved that one thing is still intact: his sense of humor. In the midst of a high-profile resignations and increasing calls for him to step down, Trudeau managed to make light of the situation at the annual Liberal holiday party on Tuesday night in Ottawa. The embattled Prime Minister likened the recent discord among the Liberal Party he leads to a family that fights during the holidays. It has been an eventful couple of days, Trudeau told the crowd, which included his now former Finance Minister Chrystia Freeland. It hasn't been easy and that's why I'm so happy to see you guys, he added with a tinge of feistiness. Like most families, sometimes we have fights around the holidays, he added to the scattered laughter. But of course, like most families, we find our way through it. Whether Trudeau will find his way through his party's infighting remains to be seen. Sources says he's taking some time to reflect on his future after the bombshell resignation of Freeland as Canada's Deputy Prime Minister and Finance Minister on Monday, a move that came just hours before she was scheduled to introduce the fall economic statement. Freeland's resignation was pounced on by Conservative leader Pierre Poilievre, who said it's further proof that Trudeau has lost control of Canada's top job and should be topped in a non-confidence vote. That would take the corporation of NDP leader Jagmeet Singh, who Poilievre has accused of propping Trudeau up for his own gain. We cannot accept this kind of chaos, division, weakness while we are staring down the barrel of a 25% tariff from our biggest trading partner and closest ally, Poilievre said, referring to a looming threat from US President-elect Donald Trump. While Singh hasn't committed to a non-confidence vote, he has urged Trudeau to step down and says Canadians will ultimately have the chance to replace him if he doesn't. Justin Trudeau has shown to Canadians who are saying, I'm having a hard time with my life, I'm very getting by, that he's more focused on himself, Singh told Breakfast Television on Wednesday morning. We know there's going to be an election next year, and people tell me again and again that they are fed up with
and done with the Liberals. They don't deserve another chance. Trudeau will have a few weeks to decide on his next move with the House of Commons on its holiday break. MPs will return to Ottawa on January 27th, 1 week before the second inauguration of Donald Trump. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਲਖੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੋਲਵਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ BC's projected deficit grows again to $9.4 billion in latest fiscal update. British Columbia's forecasted record deficit for this fiscal year has grown by another $429 million, reaching to $9.4 billion. The province unveiled the latest quarterly update, the first under new Finance Minister Brenda Bailey, showing BC's debt level to reach $130 billion by this fiscal year, and which is $1.4 billion higher than September's projections. Bailey says in a statement that the province will see modest economic growth projected at 0.9% for 2024, while next year's growth is expected to come in at 1.9%. But she warns that there is also uncertainty looming, including the tariff threat from the U.S. President-elect Donald Trump. Bailey says the NDP government will be careful in reducing the record deficit over time by growing the economy rather than cutting services, with $13.2 billion in infrastructure spending planned for this fiscal year. In September, just before the provincial election call, then Finance Minister Catherine Conroy presented BC's quarterly financial update that forecasted a then record $8.9 billion budget deficit for this year, driven largely by lower corporate income taxes and natural resource revenue, as well as cost for fighting wildfires. Those projections also promised more fiscal pain to come, with annual deficits of $6.7 billion and $6.1 billion in the two following years. The BC New Democrats released a coasted platform during the election in October that projected a budget deficit for next year to rise to $9.6 billion from the original $6.7 billion forecast, as revenue was expected to fall by more than $1.5 billion due to a number of promises and proposals. Those include pledges of $1,000 per household grocery rebate next year, free off-peak transit for seniors, and a middle-class provincial income tax cut of about $1,000 households starting in 2026. The costed NDP platform listed about $2.9 billion in what it called new investments up to 2027. And Premier David Eby said at the time that the campaign promises were made so that the maximum number of people benefit from the intended affordability relief. Conroy said in September, her last updated as Finance Minister, that BC's economic growth is expected to strengthen during the 3 years, but it will be up to her successor to determine the timing
for a return to a balanced budget. Last week, the province announced that the BC Public Service has temporarily paused all external hiring except for positions such as those in critical or frontline areas or involving the indigenous youth internship program and others. The statement on the hiring freeze cited a constrained fiscal situation that requires the BC Public Service to make the best use of its resources. In April, S&P Global Ratings dropped BC's credit score from AA to AA- due to what the agency described as large government spending and the risk of outsized deficits. It was the third rating drop from the agency of BC since 2021 when the province lost its AAA status. S&P said that more rating cuts may come in the next 2 years given BC's current fiscal course that would create rising debt and very low internal liquidity. Another agency, Moody's mainland the province's long-standing AAA credit rating but revised its outlook to negative. BC सूबे दे ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਾਮੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 9.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। याद रहे इस ते 9 तो थले रखण दे कियास कोईयां पहलां सी पर पिछले बजट दे विच इस दे 6.9 बिलियन डॉलर तक रहण दीयां उम्मीदां भी दित्तियां गईयां सन। करजे दी जिहड़ी दर है वड्डी मात्रा दे विच वधना सूबे दे लई ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ BC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Trump takes another shot on Truth Social at Canada becoming 51st state. US President-elect Donald Trump is taking another shot at Canada's about becoming part of the United States. In a post on Truth Social, Trump says many Canadians want Canada to become the 51st state. He says it would save on taxes and military protection and that he thinks it's a great idea. Trump has made repeated digs at Canada and the suggestion that it could become the 51st state in recent days, referring to Prime Minister Justin Trudeau as governor. The latest jibe comes as Trudeau deals with the bombshell resignation of Chrystia Freeland from cabinet and he faces calls from Liberals for him to step down. Trump has threatened that when he becomes president next month, he will impose massive tariffs on all goods from Canada unless it stops the flow of migrants and illegal drugs into the US. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Commuting via transit in Metro Vancouver takes the longest in Canada, US. Commuting by transit takes longer in Metro Vancouver than anywhere else in Canada and the United States. That's according to a global study which suggests a typical bus and train ride in the region is spending 60 minutes on a one-way trip. The research comes from MoveIt, the transit tracking app, and it is based on data and user experiences in major cities around the world.
If you add up those hour-long commutes, the study says a typical rider would spend 1 year and 8 months riding transit in Metro Vancouver over their lifetime. With Vancouver ranked the longest transit commute in the Canada-US region, the company says Toronto is number 2 at 55 minutes, followed by Miami at 52 minutes. The worst city for lengthy transit commutes globally is Mexico City, with a typical 67 minutes commute. The study also asked app users what it would take to get them to take transit more often. The top answers were higher frequency of services, lower fares, and reliable and accurate arrival times. Meanwhile, TransLink is calling the study results into question. A spokesperson for Metro Vancouver's Transit Authority points out that the survey only compares two Canadian cities, Toronto and Vancouver, and it appears to be limited to data from MoveIt app users only. The transit provider adds it makes sense. Metro Vancouver would have longer trip times than Toronto, as the Lower Mainland's huge service area means people make longer distant trips. While we can't speak to the validity of the survey, this is why we've been advocating for more transit in the region to combat congestion, or it will only get worse, a TransLink spokesperson said in an email statement. TransLink has been pushing for more funding from senior levels of governments to fund plans to expand service for the region's growth population. ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਸਤਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤਨ ਆ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 67 ਮਿੰਟ ਦਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਤ ਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Man charged after ramming police cars with stolen vehicle. A 37-year-old man was arrested in Abbotsford Saturday night after stealing a vehicle and attempting to escape police by ramming into their cruisers. The Toyota Tacoma pickup was stolen during the residential break-and-enter in Burnaby on December 14th. On December 16th, shortly after 9 p.m., a member of the Lower Mainland Integrated Police Dog Service located the stolen pickup traveling eastbound on Highway 1 from the Coquitlam area. The vehicle was tracked into Abbotsford and with assistance from Abbotsford police officers until it entered the parking lot of the Sandman Hotel on Mount Lemmon Road. Police officers and K9 officers moved in on the vehicle, backing into the parking stall. The driver attempted to flee by ramming the police vehicles but was unsuccessful. The suspect continued to be a non-compliant and police reported he was seen reaching into the vehicle, which officers suspected was in search of a weapon. Police deploying beanbag grounds and police dog in an effort to take the suspect into custody. During a search of the stolen vehicle, police recovered a firearm as well as stolen items from the Burnaby break-in. Police report the suspect has a criminal record and at the time of the current arrest, he was on probation and had an outstanding warrant for another province. The suspect was transported to the hospital with minor injuries. He has since been released and is being held in custody where he awaits a bail hearing. Police are recommending numerous charges. ਬਰਨਬੀ ਵਿਖੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਕਟਲਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸੈਂਡਮੈਨ
ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੈਦਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ K9 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe।